Today we will be discussing about the mechanism of micelle formation. So here in general micelles are formed by combination or aggregation of several ions or molecules with lyophilic as well as lyophobic part. So here the micelles consists 100 molecules or more than 100 molecules. Consider for example sodium stearate. Sodium stearate. The formula of sodium stearate is C17H35COO in sodium stearate. So here this sodium stearate added into the water, it undergoes dissociate to form stearate ion plus sodium cation. So consider this sodium stearate in water, it undergoes dissociation to form stearate ion plus sodium cation. So here this stearate ions are aggregate to form ionic micelles of colloidal size. So here this stearate ions are aggregate or combined together to form ionic micelles of colloidal size. So here this stearate ion consists of two parts. So first one is non-polar part. Second one polar part. So here this is a structure of sodium stearate. Structure of sodium stearate. So here in stearate ion consists of hydrocarbon long chain. Consists of hydrocarbon long chain. This hydrocarbon long chain is known as hydrocarbon tape. This is known as hydrocarbon tape. So here this hydrocarbon tape is insoluble in water but soluble in oil and grease. Therefore this hydrocarbon tape or this hydrocarbon part is considered as water repelling or hydrophobic part. Water repelling or hydrophobic part. So here this is non-polar part. So second one is polar part. So here this stearate ion consists of carboxylate ionic polar head. Carboxylate ionic polar head. This carboxylate ionic polar head, it is soluble in water but insoluble in grease or oil. Therefore this carboxylate ionic head, this is called as hydrophilic or water attracting part. Hydrophilic or water attracting part. So here this stearate ion present on the surface. The stearate ion present on the surface with carboxylate ion in water. This stearate ion present at the surface. So here I will write
So here, this stearate ion present on the surface with carboxylate ion in water, and the hydrocarbon tail staying away from it. The hydrocarbon part staying away from it. Inside the water. So here, this carboxylate ion or this anion have unique orientation to keep hydrocarbon chain out of the water. In the water, this carboxylate ion has unique orientation. It keeps hydrocarbon chain away from water. Hydrocarbon chain away from water. At CMC means critical micelle concentration. At critical micelle concentration, these ions are pulled into the bulk of solution. So here, at critical micelle concentration of CMC, and ions are pulled into the bulk of the solution to form cluster of molecules. In which hydrocarbon chain present at interior part, and carboxylate and ion present at the surface. So here, this is the formation of micelles. So look, now you can study mechanism of micelle formation. Generally, micelles ಹೆಂಗ್ formation ಆಗ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ combination of several ions ಅಥವಾ molecules ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾಡೋ formation ಆಗ್ತಾವು micelle formation ಆಗ್ತಾವು. So micelle ಒಳಗ 100 molecules ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ molecules ಇರಬಹುದು. So ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? sodium stearate. So formula of sodium stearate is C17H35COO8. This is the formula of sodium stearate. This sodium stearate, what is that addition ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗತ್ತೆ? Dissociate. So dissociate ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಒಂದು stearate and ion with sodium cation. ಹೌದಾ? ಈ sodium stearate ion dissociate ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು stearate ion ಮತ್ತು sodium cation. So here, this is the structure of sodium stearate. So now, ಈ stearate ion ಒಳಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? the stearate ion ಒಳಗ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಟೇಲ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಟೇಲ್ ವಾಟರ್ದಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರಿಪಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಒಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು? ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅಯಾನಿಕ್ ಹೆಡ್. ಸೊ stearate ion consists of carboxylate ion. ಈ carboxylate ion ವಾಟರ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಿ? ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗತ್ತಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದು? ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು? ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್
Okay, so ನೋಡಿ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ away from this carboxylate and ion inside the water ಒಳಗ carboxylate ion ಯೂನಿಕ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ this carboxylate ion enter into the bulk of solution. ಈ carboxylate ಏನಾಗುತ್ತೆ, bulk of solution enter I part ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, cluster of molecules formation. So this is cluster of molecules. Again formation ಆಗುತ್ತೆ cluster of molecules formation. Cluster of molecules ಒಳಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾಗ ಏನೈತಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾಗ ಏನೈತಿ, carboxylate and ion. Exterior part ದಾಗ ಏನೈತಿ, carboxylate and ion. Right. So this is the formation of micelles. So next we move towards cleaning action of soap and detergent. The most common form of soap is sodium stearate. Most common form of soap is sodium stearate. Soap molecules consist of two parts. First one is hydrophilic carboxylate anions. Hydrophilic carboxylate anion. And another one is hydrophobic hydrocarbon. Another one is hydrophobic hydrocarbons. The cloth becomes dirty due to deposition of oil or grease substance. The cloth becomes dirty due to deposition of dirt substance such as oil or grease. These dirt substance not wetted by water. These dirt substance not wetted by water. The piece of dirty cloth dipped into the soap solution, the hydrocarbon part dissolved in oil or grease. The piece of dirty cloth dipped into the soap solution, the hydrocarbon part of stearate ion dissolved in oil or grease. Carboxylate and ions are directed towards water. The carboxylate and ions are directed towards water. Number of hydrocarbon chain embedded into particle direct to form micelles. Number of hydrocarbon chain are embedded into particle directly to form micelles. So here these micelles are negatively charged. Therefore they repel one another. The emulsified dirt particle get washed. Away in water during rinsing. So here this is about the cleaning action of soap. So you know cleaning action of soap and detergent study ಮಾಡಿ. So most common form of soap ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ sodium stearate. ಹೌದಾ? soap ಅಂತ ಸೋಲ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಕರೀಬಹುದು, hydrophilic carboxylate ion. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, hydrophobic hydrocarbon. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಹೊಲಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಯಾಕೆ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ.
ಈ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ವೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಹೊಲಸಂತ ಅರಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಎದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗದವು ಅಯೋನಿಕ್ ನೇಚರ್ದಾಗ ಅದಾವ. ಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಯೋನಿಕ್ ನೇಚರ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಒಂದೊಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಸಂಬಂಧ MLC5 ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, MLC5 ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಿಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿತ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೇಸ್. So this is about the cleaning action of soap and detergent. So next we move towards preparation of colloids. So first one is by chemical method. So here the colloids can be prepared by chemical reaction leading to formation of molecules by double decomposition, by double decomposition, oxidation, reduction, and hydrolysis. So ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್? ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ compounds, chemical reaction between two compounds in which each part interchange to form new compound. That reaction is called as double decomposition. Consider example HCl react with sodium hydroxide, formation of NaCl along with water. So here, what is the definition of double decomposition? So here, the chemical reaction takes place between two compounds in which part of each compound interchange to form new compound. So this is called as double decomposition reaction. So here, by using double decomposition reaction, we prepare colloids. So here, arsenic trioxide react with 3 mole of hydrogen sulfide. Arsenic trioxide react with 3 mole of hydrogen sulfide. It undergoes double decomposition. So formation of arsenic sulfide along with water. So here arsenic trioxide react with hydrogen sulfide. It undergoes double decomposition. Already we know what I mean by double decomposition. So here formation of arsenic sulfide along with water. So here this is the preparation of colloids by double decomposition. So next one is oxidation. So here sulfur dioxide react with 2 mole of hydrogen sulfide. Sulfur dioxide react with 2 mole of hydrogen sulfide, formation of 3 mole of sulfur, formation of 3 mole of sulfur with water. So here preparation of colloidal solution by oxidation. So next one, reduction. So here 2 mole of gold chloride, 2 mole of gold chloride is treated with 3 mole of HCHO formaldehyde along with water. We get
gold colloidal solution with byproducts. So here, second one oxidation. So you want the second reaction sulfur dioxide H2S hydrogen sulfide in oxidation ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. So ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು colloidal solution sulfur formation ಆಯ್ತು along with ಜೊತೆಗೆ water formation ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. Third reaction ಏನೈತಿ reduction. ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ gold chloride it is treated with formaldehyde along with water the formation of gold solution with byproduct. Okay, last one is hydrolysis. Already we know what do you mean by hydrolysis. Okay, so here ferric chloride it is react with water. Ferric chloride react with water to form ferric hydroxide along with 3 mole of HCl. So here, similarly, ferric chloride ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ hydrolysis ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ. So ನಮಗೆ formation ಆಯ್ತು ferric hydroxide formation ಆಯ್ತು along with ಜೊತೆಗೆ HCl formation ಆಯ್ತು. So here, so these are the preparation of colloids by double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. So next we move towards second one. So next preparation method is electrical disintegration or electrical earth method. So here it is the dispersion method for the preparation of colloids. By using this method we can prepare gold solution, silver solution and platinum solution. So here we consider two electrodes of gold metal are dipped in dispersion medium such as water. So here, 2 electrodes of gold metal dipped in dispersion medium such as water. This dispersion medium is kept cool by surrounding it with freezing mixture. High voltage of electric current is applied. These 2 electrodes, earth is struck between these 2 electrodes. At high temperature, the metals are converted into particles. At high temperature, metals are converted into its vapor state. So here, these vapor particles are condensed to get the colloidal particles. So here, the preparation of colloidal solution by using QH is used for the stabilization for colloidal solution. So now, second method is electrical disintegration method or electrical arc method. Okay, this is the dispersion method. Dispersion method for the preparation of colloids. This method is metal solution formation preparation gold solution silver solution platinum solution So electrode ಯಾವ electrode ಎರಡು gold electrode ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ dispersion medium ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ dispersion medium ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ water along with KOH. So KOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು electrode ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು high voltage of electric current ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. high voltage of electric current ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ earth formation agate. Earth struck between these 2 electrodes. Okay, ನೋಡಿ high temperature ದಾಗ metal ಏನಾಗ್ತೈತಿ vapor state conversion agate. At high temperature metals are converted into its vapor state. So here these vapor state are condensed. High temperature ದಾಗ metal ಏನಾಗ್ತೈತಿ vapor state convert ಆಗೈತಿ. ಆ vapor state ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ particles ಅನ್ನ ನಾವು condense ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ information ಆಗೈತಿ colloidal size particle formation. So here this is the preparation of colloidal solution by electrical disintegration method. So last method is for preparation of colloid is preparation of colloids
by peptidization. So tell me, what do you mean by peptidization? So here, the process in which converting freshly prepared precipitate into colloidal form by using suitable electrolyte. So this is called as peptidization. So here, the process in which conversion of precipitate into colloidal form by adding electrolyte. This process is known as peptidization. So peptidization ಏನು ಅದೊಂದು process ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ freshly prepared ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ precipitate ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ PPT precipitate ಹೌದಾ ಈ precipitate ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು colloidal form ನಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು electrolyte ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ process ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ peptidization. So here the electrolyte are used for conversion of precipitate into colloidal form. That electrolyte is known as peptidizing agent. So ನೋಡಿ precipitate ಇದ್ದದ colloidal form ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ electrolyte ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ electrolyte ನ ಏನು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ peptidizing agent. So here the ferric hydroxide can be prepared by using this method. So here freshly prepared ferric hydroxide is stirred in water by using little amount of peptidizing agent like ferric chloride. We get brown colored colloidal solution. So ಈ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ferric hydroxide ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ precipitate of ferric hydroxide ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ peptidizing agent ಯಾವುದು ferric chloride. ಆಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ colloidal solution formation. So this is about the preparation of colloids. So next class we will be discussing about the properties and purification of colloids. Thank you.